Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Correspondents Club of Japan. We have a distinguished guest today, President of Republic of Kosovo. And I would like to remind you that we moved to this new premises in October last year. And we usually invite various guests. And first Prime Minister to address FCCJ in new premises was Mahathir Mohamad. And first President is Mr. Hashim Thaçi. So I'll give you a brief introduction to His Excellency the President before I give him the floor to speak to you. So he's, of course, you know, he's President of Republic of Kosovo, and he was elected President of Republic of Kosovo last time in February 2016. Before becoming President, Mr. Thaçi served as Prime Minister for 2 consecutive terms from 2007 to 2014. As Prime Minister, he declared independence of Kosovo in February 2008. And prior to that, he led the Kosovo delegation at Rambulia negotiation. He was also political head of Kosovo Liberation Army, which was fighting for independence of Kosovo during the civil war that continued for 2 years during 1997 to 1999. And Kosovo could ensure separation from Serbia with the intervention of NATO, and subsequently the country was under UN administration for almost 10 years, and before the declaration of independence in 2008. And the country, obviously, a country going through civil war and had a lot of destruction. Economy had been destroyed, and Mr. Thaçi's government is trying hard to overcome all those difficulties, plus the difficulties of unsolved question of this Serb issue with the Kosovo, which is still not completely solved with the satisfaction of all parties. And as a result, Kosovo is yet to recognized by many countries as independent states. But still, success is quite remarkable. More than 100 countries now recognize Kosovo as independent state. And President Thaçi is in Japan to improve the relationship and relationship also to invite Japanese investment in his country. And Japan recognized Kosovo in 2008. And its 10th anniversary already has been passed, and he will be speaking about all these issues, about economic development, particularly focusing on relationship with Japan, last 10 years, what his country had been doing, and how Japan is helping Kosovo overcoming economic difficulties. Ladies and gentlemen, please join me to welcome President Hashim Thaçi of Republic of Kosovo. Thank you. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë nderuar zoti Vuç. Është një kënaqësi e veçantë që sot jem përsëri në klubin e gazetarëve këtu në Okay? Probabisht faktisht. Okay. Është kënaqësi e jashtëzakonshme për mua që përsëri të jem në klubin e gazetarëve këtu në Tokyo, pas disa ditësh që kam filluar vizitën dhe takimin që do të kemi sot edhe me kryeministrin Abi dhe perandorin. Thank you very much, dear Chairman. Thank you for this opportunity to be here and to have this meeting and discussion with you. I'm here for an official visit in Tokyo, in Japan, and I will have the pleasure to meet later on today both the Emperor and then later the Prime Minister. Në dekadën e fundit kjo është vizita ime e tretë, dyherë si kryeministër dhe sot si presidenti i shtetit më të ri në botë Kosovës. This is my third visit actually in Japan, but it's the first time that I'm here as the president of one of the US states in the world actually. Japonia është prej vendeve të para që ka njohur Republikën e Kosovës në mesin e 115 shteteve të botës. Japan is one of the very first countries to recognize independence of Kosovo. Duke marrë një vendim të drejtë,
ka ndihmuar edhe që të kemi edhe më tepër paqë dhe stabilitet në tërë Ballkanin Perëndimor. It was a just decision of a decision that has helped to bring more peace and stability in the region and beyond. Këto vitet e pavarësisë e Kosovës janë vitet progresit për Kosovën, zhvillimit ekonomik dhe konsolidimit ndërkombëtar të saj. This first decade of Kosovo as a state were years of progress, of economic development, and of international consolidation of Kosovo's statehood. Jemi antarësuar në rreth 200 organizata ndërkombëtare, ndërsa duke përfshiktuar edhe federatat e sportit, po shënojmë sukses edhe në sportet të ndryshme, në veçanti në judo duke fituar medaljet e arta, por në futboll me potencial të sigurt mund të them direkt që jemi pjesë e kampionateve evropiane të botëror. Despite being we are not only recognized by 115 different states, we are also a member of as much as 200 different international organizations and fora, among them actually also sporting federations, International Olympic Committee, and we successfully compete both in the Olympics, but also we are also very successful in football, soccer, and we have very good chances of qualifying for European Championship. Jemi shumë mirë njohës Japonisë për mbështetjen që ka dhënë Kosovës dhe popullit Kosovës që nga vitet e vështira 98-99 deri me sot, ndërsa nga janari do të hapet edhe ambasada e Japonisë në Kosovë. We are very grateful to Japan, the government of Japan, people of Japan, for supporting us, supporting Kosovo and the people of Kosovo since the most difficult years of 98 and 99 and all the way to today. And we are very happy to see the progress that we've made in our bilateral relations. Next year, there would be an opening of the Japanese embassy in Pristina, Kosovo. Synimi im është që edhe nga kontaktet me komunitetin e biznesit që kam pasur, të sjellim investitorët japonezë në Kosovë dhe shembujt veç kanë filluar të mirë, sepse tani kemi 2 investime në Kosovë të suksesshme. During the first days of my visit here, I met representatives of the business community. My goal is to bring as many Japanese investors in Kosovo as possible. We already have 2 positive cases of investments from Japan in Kosovo. Që Kosova të jetë një bazë e investimeve edhe për tërë Ballkanin Perëndimor. We would like to see Kosovo as a base for Japan for investments in all Southeast Europe or the Balkans. Është një admirim i jashtëzakonshëm i popullit Kosovës për popullin japonez. People of Kosovo actually have an admiration for people of Japan. Kosova ka nxjerr është një vend i sigurt për investime, por në kuptim edhe të sigurisë, dhe është vlerësim edhe vetë Ministrisë së Jashtme të Japonisë. Kosovo is now a safe country, also a safe country for investments. This is also an evaluation of the Japanese Foreign Ministry. Në anën tjetër, kemi tërë legjislacionin sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Legislation in Kosovo is fully in line with the European Union legislation and standards. Kemi nxjerr ligjin për investime strategjike për investitorë të huaj që lehtëson dhe shpejton procedurat. We have law on strategic investments that enables the government and potential investors to enter into direct negotiations and makes the whole process of investing much speedier, much quicker. Jemi në vend me taksa të ulta. Our taxes are very well regulated and very low. Se për këtë aspektit demografisë jemi shoqëria me rritje më të madhe të popullsisë për krye banorit në Evropë. And regarding demographics, we are still the country with the highest growth rate of natality. Jo se vitet më hershme. Not the same scale as in previous years. Por kemi një fuqi punëtore të lirë. But still very young population, still very cheap labor force. Por që është një fuqi punëtore e edukuar dhe shumë shkaft. At the same time, skilled labor force. Mosha mesatare qytetarë të Kosovës është 27 vjeçar. The average age of population in Kosovo is around 27.
Prandaj është një vend atraktiv për investime This makes Kosovo a very attractive place for investments dhe theksoj si adresa dhe për të rajonin e Ballkanit Perëndimor. and can be the right address for investments for the whole region of the Balkans. Në anën tjetër, synimi i Kosovës është që të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian sa më shpejt që është e mundur. As Kosovo, our strategic goals are to be members of NATO and the European Union as soon as possible. Por që të arrihet kjo sa më shpejt, vite kaluave që themeluam ushtrinë e Kosovës. Regarding NATO, last year we've already laid the foundations for the Kosovo Army. Një ushtri profesionale standardeve të NATO-s, multietnike dhe përfasim meritor gjinor. This force is a professional force trained by NATO, of NATO standards, a multi-ethnic force, always striving for more and more representation of gender balance. Ndërsa në këtë periudhë jemi duke kaluar edhe në një fazë të rëndësishme të vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e marrëveshjes përfundimtare, paqësore, që nuk kupton njohjen reciproke. We are also engaged in a dialogue process with Serbia, seeking to reach a final peace agreement between Kosovo and Serbia that will also bring mutual recognition. Nuk do të jetë një proces i lehtë, por është i nevojshëm dhe i domosdoshëm për paqë përfundimtare për të dy vendet dhe popujt tanë. It is not an easy process, but a necessary one in order to reach peace and stability for both our countries and the people of our countries. E vlerësoj lartë edhe iniciativën e kryeministit Abi për Ballkanin Perëndimor. This is why I value very high the initiative of Prime Minister Abe for Western Balkans Cooperation Initiative. Ndërsa është për të çmuar gjithashtu caktimi të ngarkuarit të posaçëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës zotit Palmer për Ballkanin Perëndimor dhe shpresoj se për një proces të tillë edhe Bashkimi Evropian të ardhmen e afërt do të ngarkojë dikë si i ngarkuar special që të merret ekskluzivisht me këtë çështje, që ta lehtëson arritjen e marrëveshjes. We also welcome appointment of Matt Palmer, the State Department diplomat, as a U.S. envoy for Kosovo, and we hope that EU institutions will follow the same by appointing an envoy once the EU institutions are complete after the elections, and that they will be able to contribute and push forward the dialogue process between Kosovo and Serbia. Thank you very much. Thank you. Any question? Thank you very much, Your Excellency. And now floor is open for Q&A. Before that, I introduce who are at the head table with me. And wonderful interpreter is Mr. Behrami? Behramia? Arifai. Yes, Mr. Arifai. Thank you. Ardian Arifai, who is also Deputy Chief of Staff of Presidential Office. And at the extreme right is our Board of Director member, Khaldun Azhari. And now, floor is open. Yes, please. Please come forward, introduce yourself. And Martin is... Freelance journalist Kobayashi. Your country is very oriented to the western side, or Europe. But geographically and politically, the relation with Russia is very important for the future. How do you see the prospect of the future relation between you and Russia? Okay. Thank you. Thank you. Qytetarët e Kosovës janë qytetarët më pro-evropian mbi 90% për të andarësuar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Actually, citizens of Kosovo are the most pro-Western. More than 90% of citizens of Kosovo are in favor of both NATO and the EU membership. Por dhe me një emocion dhe respekt veçantë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe besim. But also nourishing trust and a special relationship with the United States of America. Dhe një admirim veçantë për Japoninë. Same with a lot of admiration for Japan. Dhe në këtë drejtim të drejtë vendit, qytetarët kanë të drejtë plotësisht. And actually, citizens of Kosovo are very right in having these emotions and these attitudes. Por kjo nuk do të thotë që Bashkimi Evropian të vonohet me Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor.
In fact, what's happening in the Western Balkans in general, and in Kosovo in particular, we see EU institutions being late and reluctant to reach to the region sooner. Në Kosovë kemi investime nga vendet e Bashkimit Evropian, nga SBA-ja, nga Japoni, Kanada, Australi. In Kosovo, we already see investments from EU member states, from US, Canada, and Austria, as we mentioned earlier. Now, some investments from Japan as well. Nuk kemi investime as ruse, as kineze. But we have no investments at all, neither from Russia nor from China. Ne duam që Rusia ta njeh pavarësinë e Kosovës. What we want in our relation with Russia is that Russia recognizes the reality and recognizes independence of Kosovo. Ne nuk shohim si armik asnjë shtet. We don't see any country in the world as an enemy. Rusia respekton opinionin e Serbisë për Kosovën si aleat tradicional. Russia, as a traditional ally of Serbia, respects Serbia's stance regarding Kosovo. Mendoj që Rusia duke njohur Kosovën e liron edhe Serbinë nga një barë e panevojshme dhe pa drejtë. Though I believe that actually Russia would help Serbia more than anybody else if they would recognize Kosovo. Unë kam diskutuar personalisht edhe vetë me presidentin Putin. Actually, I had an opportunity to have a conversation with President Putin of Russia. Shpresoj që me arritjen e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbi për njohje reciproke, pastaj edhe Rusia nuk mund sillet më serb se vetë Serbia. And I am convinced that when we reach a peace agreement with Serbia and we will have mutual recognition between Kosovo and Serbia, there would be no reasons for Russia not to recognize Kosovo. After all, Russia cannot be a greater Serb than Serbia themselves. Do ta heq veto nga Këshilli i Sigurimit. And Rusia. of course, we hope that Russia will not use its veto right in the UN Security Council from preventing Kosovo to become a member of the United Nations. Martin, Thank you. later I'll go to you. Martin Kölling with the German financial daily Handelsblatt. Two questions. One is just for clarification. You mentioned two cases of Japanese investment in Kosovo. Could you tell us which companies invested? And my second question is the role of Japan and China in that region and in Kosovo. What role does China play in the region and in Kosovo? And what do you think of future Kosovo-Chinese relations? And what role does Japan play in this Western Balkan initiative? And what is basically the significance of the Japanese engagement in that area? Sa përket investimeve konkrete, kemi dy investime aktualisht të japonezëve në Kosovë, një në sektorin e hotelërisë dhe tjetër në fabrikën e këpurdhave. Regarding Japanese investments, there are two investors already. One is in hotels, and the second investment is in mushrooms, actually, a mushroom company. Ndërsa tani kam diskutuar edhe me përfaqësuesit e Toyotës për të shqyrtuar mundësinë e ardhes në Kosovë. But we are also aiming higher. I met representatives of Toyota, and we explored the possibility of having more Toyota presence in Kosovo. Dhe që të jetë si një bazë për rajonin. Again, Kosovo serving as a base for the whole region. Ndërsa mundësitë e Kosovës janë të jashtëzakonshme në sektorin e minierave, të energjisë, të turizmit malor, bujqësisë. Potentials for investment in Kosovo are in the sectors of mining, energy, winter tourism, agriculture, teknologji informative. IT sector. Me 2 tetor do të mbahet edhe seminari I komunitetit biznesit japonez-kosovar dhe austriak në Vjenë, që është një mundësi e re. On 2nd of October, there will be a seminar organized by the Japanese embassy in Vienna, which also covers Kosovo. A meeting between businesses from Kosovo, Austria, and Japan, which will be another good opportunity for exchange of views and exploring potentials. Ndërsa ne kemi marrë vendim si qeveria e Kosovës për hapjen e një qendër biznesi amerikan në
Kosovë dhe tash do marrë vendimin tjetër për hapjen e qendrës së biznesit japonez në Kosovë, siç do ndodhë për Gjermani. In Kosovo, we already have a decision to establish a business park for American businesses. We are exploring the possibility for one for German businesses, and we will be looking into the possibility of having a business park in Kosovo for Japanese businesses as well. Që do të një mundësi e re. This would be another new opportunity for. Sa për këtë rolit të Japonisë në Ballkanin Perëndimor, regarding the role that Japan can play in the Western Balkans. Unë mirëpres shumë, pres padurim ta diskutoj me kryeministin Abe iniciativën e tij për Ballkanin Perëndimor. I really warmly welcome Prime Minister Abe's initiative for the Western Balkans, and I really look forward to the opportunity to discuss this further in detail today. Që është edhe në orientim që është edhe në fazat kornizave të angazhimeve të Bashkimit Evropian dhe zotimeve tona për të antarësuar në Bashkimin Evropian. This initiative is fully in line with engagement of the European Union in the Balkans. It's fully in line with our aspiration to progress and become member of NATO and the EU. Pra që të ketë paqë, stabilitet dhe bashkëpunim rajonal. It is in a function of bringing more regional cooperation, more peace, more stability. Të ketë zbatim të kriterëve Kopenhagenit. It will help to the countries of the region to meet the so-called Copenhagen criteria. Dhe është një orientim i koordinimit të politikave edhe Tokyo, edhe Washington, edhe Bashkimi Evropian. And it will help actually further to coordinate, approach policies between Brussels, Washington and Tokyo. Procesi i Kosovës tash 20 vite është i koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare dhe ky është suksesi i përbashkët. The journey of Kosovo in these last 20 years is actually it was done in a coordinated manner between Kosovo and its international partners. Sa për këtë rolit të Kinës, edhe Kina ende nuk e ka njohur Kosovën. Regarding China, China is one of those countries that is yet to recognize Kosovo, that has not recognized Kosovo yet. Mendoj se ka kohë tani, jo. Though I believe the time is to recognize Kosovo. Por të theksoj përsëri, shpresoj që pas arritjes marrësh Kosovë, Serbia dhe Rusia, edhe Kina do të merr drejtimin e njohjes. But similarly with Russia, I believe that once Kosovo signs a peace agreement with Serbia, then China will also have no reason not to recognize Kosovo. Gjatë tërë kësaj periudhe do të përpiqem të prodhojmë argumente pozitive për njohje, megjithëse edhe shpallja pavarësisë është përputhshmëri me drejtën ndërkombëtare. All this time we will try to produce as many positive, affirmative arguments in favor of recognizing Kosovo for all countries in the world, though even Declaration of Independence was declared that is fully in line with international law. Sepse vendet që janë duke vonuar njohje nuk kanë asnjë arsye për mos njohje. So, in all honesty, all the countries who are delaying recognition of Kosovo don't have any legal reasons why not to recognize Kosovo. Ma tepër është njohje për shkak të zhvillimit të tyre të brendshëm se sa që janë kundër Kosovës. E kjo vlen edhe për Rusinë edhe për Kinën. Usually, countries are reluctant to recognize Kosovo due to their own internal political developments, and it has nothing to do with Kosovo. This is similar to the case with China and Russia. Kina ka investime në vendet ndryshme të rajonit, Ballkanit Perëndimor. As for region, China does have investments in countries of the Western Balkans. Para se gjithashtu në Serbi, por në Kosovë ka investim është zero. In particular in Serbia, but in Kosovo, they have zero investments. Yes, Martin, okay? Yeah, okay, yes, please. My name is Marina Yoshimura, and I'm a student writer for a student publication called The Quill Times. So my question is about your country's independence. What is your response to Czech President Milo Zeman's controversial statement on Wednesday that he could revoke Kosovo's recognition? And how does that affect your regional diplomacy and your country's credibility? Thank you. Mendoj që presidenti Czech Zeman përgjigje më të mirë ka marrë në vendin e vet. Actually, I think that President Zeman of the Czech Republic received the best answer from the government of the Czech Republic.
që vetë qeveria e Çekisë u deklaru që pavarësia e Kosovës është proces I pakthyer dhe njohja është definitive. Yeah, the Czech government said that revoking of recognition of Kosovo is, of course, out of question and is not debatable. Ne kemi raporte bilaterale, diplomatike me Çekinë, kemi ambasadën në Prag, përfaqësues të Çekisë kanë në Prishtinë, raportet janë shumë korrekte, konstruktive, ndërsa qëndrimi personal privat I president Zeman nuk do të luajë ndonjë rol. We have good bilateral relations with the Czech Republic. We have an embassy in Prague. They have an embassy in Pristina. We have very good cooperation, coordination. This is a personal stand of the president, and it will not affect in any way relationship between Kosovo and the Czech Republic. Kjo është ka qenë një skandal diplomatik I presidentit Çekisë. It was some form of political, diplomatic scandal, what the president said. Por shpresoj që Zeman është kthjellur. I think he understood, he got the message, and he's the President Zeman. Thank you. Andrew, yes, please. Zeman ka qenë I dhuruar edhe nga humbja në futboll prej Kosovës. Perhaps the president was simply just angry because they lost a football match from Kosovo. So it was temporary. So, Andrew Horvat, freelance. Sir, I understand that 93% of the population of your country is Albanian speaking. The issue has been raised of a unification, a grand Albanian country that is a joint Kosovo. What do you think are the possibilities of a united Kosovo-Albanian country? Does this make sense to you? Is there some political or, should we say, traction that is? Do people feel positive about this, or do they want really Kosovo to be independent and completely different from Albania? What benefit would you see from such a union, and what are the should we say the forces that would be against it? Thank you. Tash në rajonin tonë nuk flitet matutje për Serbinë e Madhe, Kroacinë e Madhe apo Shqipërinë e Madhe. Fortunately, in the whole of our region, we don't hear anymore any talks of Greater Serbia, Greater Croatia, or Greater Albania. Në fakt, Beogradi përmend më shpesh Shqipërinë e Madhe për të prodhuar lajme negative për Kosovën dhe shqiptarët. Actually, you only hear Belgrade, Serbia, talking about Greater Albania. That's only in the service of producing negative news and propaganda for Kosovo. Kosova është vendi pavarur dhe sovran dhe qëllimin e ka që të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe të jetojë në një umbrellë të përbashkët euroatlantike në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Kosovo is a sovereign, independent country. Its aspiration is to be member of EU, as we said earlier, and for the whole region of the Balkans to actually live together jointly under the umbrella of the EU. Edhe Kosova dhe Shqipëria, sikur vende tjera të rajonit, do jemi të bashkuar në Bashkimin Evropian, familjen evropiane. If there would be any unification, that would be unification of all the region under the umbrella of EU. Dhe kjo është edhe vullneti qytetarët të Kosovës edhe konsensusi politik. This is the will of the citizens of Kosovo. This is the idea around which there's a full political consensus in Kosovo. Kosova nuk është më tepër I një etnie me pak etnisë tjetër, është vend multietnik. Kosovo as a state does not belong to one ethnic group more or to another ethnic group less. It is home to all its countries, regardless of ethnic background. It's a multi-ethnic state. Dhe askush nuk punon për rregullim apo rregullim të çështjeve në baza të përkatësisë etnike. And nobody works or aspires to solve issues along ethnic lines. Thank you. Okay, yes, Mike. Yeah. Michael Penn of the Shingetsu News Agency. I believe you've made comments basically saying that the EU has been pretty useless when it's come to providing diplomatic support in the peace process and helping to have Kosovo
get recognized by Serbia and other matters like that. Can you please give me your analysis? What has the EU's diplomatic role been in the conflict? What would you like to see from them that you haven't seen from them so far? Yes. Unë mund të jem njeriu më lojal I Bashkimit Evropian në Kosovë, se të jemi sinqert. To be honest, I'm the most loyal to EU among anybody else in Kosovo. Po nuk mund të them hapur që Bashkimi Evropian po vonohet me Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor për t'u integruar. And from that position, I can say that it's true that EU is light with reaching to the whole region of the Western Balkans and help Western Balkans to be integrated into the EU. Ta marr vetëm një fakt. Just let me give you just an example. Ne kemi implementuar gjitha kriteret për liberalizim të vizave tash e 3 vite dhe mungon uniteti vendet Bashkimit Evropian për të ndodhur liberalizimi I vizave për qytetarët e Kosovës dhe mbesmi vendi më izoluar në Evropë, padrejtisht. As Kosovo, it will be almost 3 years since we've fulfilled all the criteria for visa liberalization by the EU, but due to lack of unanimity among the EU member states, EU lacks a decision to give visa-free travel to Kosovo citizens who remain the most isolated in Europe today. Por roli I Bashkimit Evropian është I pazëvendësueshëm në Ballkanin Perëndimor. On the other hand, let's be clear that the role of the EU in the Western Balkans is indispensable. Por që zgjidhen problemet madhore që kanë mbetur për të zgjidhur kërkohet një koordinim I ngushtë Bruxelles-Washington. What is really required to solve the remaining outstanding issues is better coordination between EU and the US. Ndërsa, kur flas për vonesat e Bashkimit Evropian, çdo vonesë e Bashkimit Evropian krijon hapësirë dhe vakum për ideologji jo perëndimore me depërtuar Ballkanin Perëndimor, që është rrafshin diplomatik, ekonomik apo sigurisë. But let me also add one thing. Kjo është qëtësimi. My greatest concern actually with the EU, the more EU is late with reaching to the region, this will open more possibilities, room for other anti-Western states, ideologies to try to penetrate and get a foothold in the Western Balkans. Thank you. Yes, I have one question. After that, then I'll give you. So you are in Asia now, in the eastern part of Asia, Japan. So what's Kosovo's relationship with other part of Asia? That's India is there, Middle East is over there. So I'd like to know that how involvement of those region with Kosovo. Ne duam të kemi raporte shumë mirë me çdo shtet. As Kosovo, we would like to have good relations with every state. Të fitojmë njohjen globale. We would like to be globally recognized. Kosova vlerëson lart vizionin e kryeministit Abe për zonën Indo-Paqësorit. As Kosovo, we highly value the vision of Prime Minister Abe for the Indo-Pacific region. Në këtë drejtim Kosova qëndron Japonisë partner. And in this regard, we are really a partner to Japan. Edhe për tregti të lirë, por edhe për demokraci. Especially on promoting values of free trade, democracy. Kosova është një vend që ka demonstruar politikë të jashtme stabile. Kosovo has demonstrated that it has a stable foreign policy. Dhe është një partner I qëndrueshëm dhe I besueshëm. That it is a trusted partner of its partners. It's a loyal partner of its partners. Sa përket njohjes, ne duam që edhe India ta njeh Kosovën. If we're talking the region and recognition, of course we would like to see India recognizing Kosovo. Sepse nuk ka asnjë arsye për vonesa. They have no reasons to delay this decision. Kur Kosova është njohur prej SBA-ve, prej Britanisë, Gjermanisë, Francë, Itali, Kanada, Australi. Especially since Kosovo has been recognized by the biggest democracies, United States, UK, France, Germany. And what about the Middle East, your relationship with Middle Eastern country and Kosovo's position on Palestinian issues? Kosovën e ka njohur shumica vendeve të konferencës islamike. Kosovo has been recognized by a number of the member states of the Islamic Conference. Por ka mbetur me së gjysma aty pa e njohur.
though half of them still don't recognize Kosovo, kanë arsyet e tyre të mbrëmshme. mainly for their internal reasons. Ne duam që të kemi raporte korrekte dhe konstruktive. Again, we would like to have fair, constructive relations with all. Orientimi ynë është I qartë, ai perëndimor. But again, our orientation is very clear. It's we are west oriented. Me shtetet caktuar kemi pasur një bashkëpunim shkëlqyer në luftë kundër fundamentalizmit dhe terrorizmit. With some of the countries, we have had very good cooperation in fighting terrorism and extremism. Dhe në këtë drejtim do të vazhdojmë. And of course, we will continue. Por unë çdo mjedis ku jam I ftoj gjitha vendet mi njoft Kosovën. Of course, wherever I go, I invite countries to recognize Kosovo. Ndërsa për zonën të pasorit edhe një theksoj se është mendoj se duhet të marrë shembull Bangladesh dhe Tajlanda që kanë njoft Kosovën. Let me just come back to this part of Asia and just mention the example of Bangladesh and Thailand. They have recognized Kosovo, and we are now in the process of opening embassies in both these countries. Këto dy vende janë shtete që më të vërtet duhet mirën si shembull. And they can really be an example for all other countries of the region. Thank you. Yeah, Khaldun, and then I'll come to you. Oh, is it okay? Okay. Thank you, Mr. President, for your insights. I would like to, Khaldun Azari for Panoramic News. I would like to just follow up on your note that you have the sector of energy is open for investments. If you could elaborate more on that. And secondly, just comment now the word balkanization is used widely still in the media to indicate when there's fragmentation or wars among certain groups in the same country. So do you think this is no more needed to be used? Is there any still friction, serious friction in the Balkan area? Thank you. Mendoj se Ballkani duhet të evropenizohet dhe të mos lejohet të vazhdohet me gjendje të tillë ballkanizuese. Actually, the Balkan has been Europeanized in a way and is being more Europeanized. So I don't see a reason why we should use the word balkanization. Ndërsa sa përket sektorit të energjisë, ne kemi shembull më të mirë tash të investimeve të një kompanie amerikane Contour Global që po vjen në Kosovë për të investuar në sektorin e energjisë. Regarding the energy sector, actually we have a American company investing in the energy sector, building a new power plant. Është një mundësi e zakonshme investimit në Kosovë në sektorin edhe termocentraleve, edhe në hydro, edhe në solar, por edhe në wind. A lot of unused potentials for generating energy, either in more conventional manners by coal, but also using solar, wind, and water for hydro power plants. Tash kemi në termocentrale kompani shumë fuqishme amerikane. So this investment is in a thermal power plant. Kemi gjithashtu kompani gjermane që kanë ardhur po investojnë në wind energy. We have German company building wind farm. Është interesimi I madh për këtë energji solare. And there's kompanive ndërkombëtare. There are a lot of foreign companies who are interested in investing in solar energy. Yes, and you, once again. This is a follow-up to the question asked by Michael Penn. You said that the longer the EU takes to become involved I'm not quite sure I think you said the longer it takes to become involved more deeply in the Balkan affairs, that the more likelihood that anti-Western forces will take advantage of this and wield influence there. What is it particularly that you would like the EU to do that it is not doing now? And what is, if you could just go into more detail, I would be very grateful. Thank you so much. Ajo që Bashkimi Evropian duhet bëhet jetë më kreativ, më dinamik. Well, let's put it this way. Në rajonin ton. EU regarding our region should be more creative, more dynamic. Jo reagues, po
shpirt iniciativi. Take the initiative, be more engaged with the region, and not only react to developments in the region, Tjetë me unik në vlerësimin dhe nevojën që rajoni unë të integrohet në Bashkimin Evropian, to build a united stance among all member states about the need to have the whole region integrated into the EU, dhe të vlerësoj realisht progresin dhe jo me percepcion, to have a real measure of the progress achieved, and not allow this to be affected by internal politics in the EU member states. të mos ankohet për tendencat ideologjive jo perëndimore që mund të jenë që janë në rajonin tonë, por tjetë ajo nga njëse e vlerave dhe standardeve. Not only to complain that other anti-Western ideologies forces are penetrating the region, but to actually be active, proactive, and be the EU, the dominant actor in the region. Dhe mendoj të ndjek edhe shembullin e NATO-s për zgjerim. And follow the case of NATO for expansion. Për shembull NATO po lëviz gradualisht, por spondalet në me zgjerim. For example, me Malinezi apo Maqedoninë. For example, NATO is, albeit gradually, is still moving ahead with getting more members or new members. In this case, from the region, it was Croatia, then Albania, then Montenegro, and now North Macedonia. Duhet lëviz më shpejt edhe për Kosovën, and edhe is për Bosnjë-Hercegovinën. Moving towards bringing into the alliance Kosovo and later Bosnia as well. Është Serbia, ju dini, nuk dëshiron të jetë pjesë e NATO-s. Serbia, as you know, does not want to be a NATO member. Por vendet tjera nuk mund të jenë viktime saj. But other countries of the region should not be held victim. E mira do ishte për Bashkimin Evropian të veprojnë në mënyrë unike që të rajoni jonë në të njëjtën kohë dhe kështu është rajoni i vogël të integrohet në familjen evropiane. Though in case of EU, though we would like to see EU moving ahead with at least receiving Western Balkan countries as its members, new members, EU should actually take the whole Western Balkans region as one into the EU family. Por para se gjithë Bashkimi Evropian të jetë unik. But again, the most important thing is that European Union member states build a unified stance. E jo të vejnë një shtet ose dy veto për mos antarësim shtetet dhe rajonit. And not to see the scenario when one or two member states veto the enlargement of the EU into the Western Balkans. Kas unitet kuptimi pozitiv. So when I mean seeing unity, I mean this in a positive way, being united in the goal of expansion of the EU. Thank you very much. President Thaçi has to leave a bit earlier because of his next appointment. And thank you very much for making time despite your busy schedule. And we'll be looking forward to welcoming you next time also. Thank you. Thank you very much. Thank you.